Alright, guys. Uh, this this is Gideon from our side, Ethiopia. Um, this video is all about the basics of computer, especially Windows 10. If you are not beginner in computer, so you can leave. You don't have to watch this video because you don't have to waste your time. So if you are beginner, so this is the best video for you. So I'll explain everything for beginners, especially Windows 10, because the Windows 7 and the previous versions and the Windows 10 are a little bit different in usage. So I'll explain everything in Windows 10, and I'll also explain something about Microsoft Word, Excel, and the other softwares. So if this video will be presented in two languages. The first one is in English, and the first part is in English, and the second part is in Amharic. So if you are not in a position to follow this video with free data, so I don't know what you are going to do. So yeah, if you are using mobile data, that might cost you a little bit because it's going to be in two languages. That's how I do some of my videos, so that I can reach a lot of viewers. So let's start. Let me explain some parts of the computer. This is a picture of a desktop. So when after plugging the cables to get the power, the first thing you do is you click here, you press here. Sorry, you press here to get the power. So after getting the power, you just start working on it. So this is the keyboard. This is the CPU. This is the screen. The screen shows what's going on in CPU. The other thing is the mouse. I'll show you the mouse here. I think this is a laptop. So this is a laptop. We do have the power button right here. It works with a battery. So if after you charge up your battery, and if you have a battery, it works. So right here is a small button right here to open the laptop. This is the power button, and as you see, this one is the left click, or just click the click button. It's a left click, and it's also, so we normally say it's a click button. And this one right here is the right click button, or it's just the right click button. So this is a click button or left click. So when I say click, that does mean it's just left click. Left click and the click are the same, and right click is right click. So this is the same thing as you move the mouse. I'll show you what the mouse is right here. And this is the mouse. This is a left click or a click one. This one is a left click or click one. This one is the right click. What the right click does is, when you click the right click, let me show you. The shortcut comes. So what is shortcut? You see what that says? Go to the message, copy, forward, delete, save as. So these are shortcuts. So when you right click, so you get some kind of options so that you can work on it, or like you can copy, you can forward. So, but when you left click or click, you are just choosing. See, if I click right here, you are going to tell the computer so that it should go to the message. If you click right here, you are going to copy. So if you click right here or left click right here, you are saying you are going to forward this picture. So this is one about the computer startup, how to start and use the computer. So after you go into the computer,
So you see, this is a desktop, the screen of the computer. You see, this is the screen of the we usually say is the desktop. So I have a lot of files right here on the desktop. I have tried to bring all a lot of files, collect some of them, and put on master big folder. The others are out here that I usually use them frequently. That's why I put them here. I know you don't have to put a lot of files right here. There are document positions. There are like let's say there's a D. Let me show you. When you go to PC, you open this PC. By double clicking. Then there is, you see, the local disk. This is the local disk, occupies the operating system files. So D is the partition D has got room, so you can put your files in D. That's a good way of putting files so that you don't have a lot of things right here and look messy. So this shows some external storage. Let's say if you plug in a flash, AC flash, or a DVD disk, you'll find it here. So find what you plug in. You just go to my PC or this PC right here. You double click it or right click it and say option. There is an option. I told you when you right click, it becomes an option. So you click it to select that to open it. Click open. So this is how you open and check your data if you have some data in external disk. I don't have USB plugged in right here, so I don't have USB flash right here. So it's just simply showing a disk symbol right here. And let me check. I don't have any data right here. Let me check. Yeah, I just simply one or two files on the folders right here. This is a folder. We call this thing. This is the box. The yellow box folder, and this thing is file. No, this is bigger one, which holds the files. Of course, a folder can hold files. So this is a folder. The blue one, the yellow one is a folder, and this is a Word document because it's dark. It has got a dark extension. So any file has its own extension, and a Word document has got dark or darkx extension. Extension means that the computer differentiates files with their extension, whether it's Word, Microsoft Word, or Excel or whatever. So the Word file has got the dark or .x extension. So let me show you how you create a folder. So let me say how you create a folder. Just right click on the desktop, free area of the desktop. You right click, then it comes, you see, what you call new. When you come to new, you see those arrows. You see view has got arrow. That means it has got options. View, this arrow shows there is another option to go on select. So if you go to sort, there is also an option. Refresh has got no option. Just refreshes the computer. And the copy has no option, but new has got option. You see, this arrow shows that there's gonna be another option to select. So it says new folder. If you click right here and select folder, that means you are creating any folder. It's that a briefcase symbol with the color of yellow. So let me click right here, show you it's a new folder. So it's new folder. So you might need to give to rename this folder because it just says new folder. This is the default name of the folder. So just right click here and say rename. So you don't see, let me show you
Just you don't need actually to it's already selected, so you can just give it the names, but you can go ahead and right click and say select rename. So you don't see rename right here. So if you don't see your options right here, so you go to you go and click on show more options. See, when you go to show more options, there are a lot of options right here, and the name is right here. The name is right here. So click right here. So I can give a name for this folder as, okay, let's say tutorial, tutorial, tutorial 1. So this is gonna be the name for this folder. So I can put my tutorial videos, photos, everything right here. So the name you are going to give for the folder should be something related to what you are going to put in there. So if you are putting a tutorial video in here, so it should be, the name should be what do you call it, expressive. So it should express what you are going to do, so that you can remember it next time you come and browse want to explore it. You have to remember it. You can give your own name, so you can say my name is Gideon, so I can say Gedi tutorial or like that. So it should be short, brief, and some kind of things that you can remember related to the work you are going to do. So this is how you create a folder. So you can put some kind of files in the folder. Let's say, let me bring this Word document. Let me say this says JAS data source dark folder. So I could bring this, put it here. I can move it like this, or the other thing is I can let me show you. I can right click and cut it. If you want to move, this symbol shows cut. When you hover over this one, those symbols right here, it tells you what those symbols do. Let me hover over here, move over here, it says a cut, and it shows you shortcuts for this cut. Cut has a shortcut Control plus X. This is the keyboard control plus X is the same as cut. When you come to here, this is copy. See, copy has a shortcut of Control plus C. What does this one? Okay, let me see. Rename. So this helps for renaming. Shows this helps for renaming a folder. Previously, I have gone to rename to show more options, so I don't need to go to, because there is a shortcut right here to use to rename a folder or like that. This one is forward or share your folder to somebody or in any kind of way. Share means you are sharing. This one is to delete, so you don't have to go to show more options to delete. So these symbols right here are a short way to get to go to cut, copy, rename, share, and delete. So if I select something, then you cut it and put it somewhere, paste it somewhere. You cut, when you cut it, the original file or folder will not exist in previous position, so it's gonna move to somewhere. When you copy it, the original file or something written gonna stay there, and at the same time it's gonna move to somewhere, but the original one will be in the previous position. Let me show you by copying and cutting some kind of file. Let me show you. Let me close this thing. Let me close the thing and let me right click here. Right click. Okay. Let me copy. Then select, click, copy. Then let me open this folder. You don't need even to open, just click on it and right click, just paste. This is the paste option. Paste means put it there, that you are telling the computer to put whatever position into your select. Click. See, let me open this folder now. When I open this folder, first previously came the JS data source doc and the Getty 2016 is right there. So the copied
the copied file is also there. So if I cut, let me show you. Let me try cutting some kind of file. Just right click on it, click cut, and show where you are gonna paste or put your file. Then this is the paste. When you open over it, it says you, yeah. See, the file will not exist in the previous position. Just already cut means you are removing it. So if I open the tutorial folder, you are going to say this YouTube video titles or like that. So you are not going to get it anymore. So this is how you do copy pasting and options in creating folders. Okay. The other thing is there is a bit difference between the Windows 7 and the Windows 10 is um, you are going to get everything available in Windows 7, but when you come to Windows 10, you just search everything. You see, this is how the start button. You click the start button, and if I want some kind of app or like that, for example, if I want Microsoft Word, I just write Microsoft. If I want to go to setting, I write setting. When you start writing setting, it just comes, the app comes, the options comes. So you are going to say select open right here. So hold on one second. Yeah, I'm just going to select open right here. See? So that's how you're going to open the application inside here. So okay, the application right here. So you see inside setting there are a lot of things. System, the two devices. You can connect the Bluetooth devices if you have Bluetooth devices. Network in the internet, apps, accounts. What accounts do is, let me show you. This is important thing inside the setting. And what accounts do is, let's say if you want to lock your computer so that nobody can enter without your permission, you need a password to lock your computer. So to lock your computer, go to accounts, go to setting, and go to accounts. Click accounts. Then let's see. Okay. See, sign option. There is a key symbol right here that says sign in option. So go ahead, click and click right there. Click this. So there are options right here how you lock your computer. It says facial recognition window hello. This option is currently unavailable. My computer has no facial recognition options to lock my computer. Fingerprint is also not available. Pin, yeah, there is a pin system of security key, physical security key, password. Sign in with accounts password. This is what I use. So there are a lot of options how you lock your computer. So let's go ahead and use this thing, or I already have it, but I just clicked and I have the, let me already I already have a like sign in password, and let's say change. Already have it. Let's say change. It looks busy. Let's wait for it. Just save it. I think this should come. Some more. Let's wait a little bit. Okay. Someone will be busy. Let's take our time to see what's gonna happen now. Okay.
Anyways, this is how you create the password for the computer, so that you can sign in, and so that the computer asks you a password when you try to enter to your computer the first time you enter, or when um, the computer sleeps and starts again. Every time the computer asks you a password, so that you can enter, so that nobody can enter without knowing the password. This is a local password. This is the way you create the local password. But when you come to Microsoft password, it's a little bit different, but that's a strong one, so that nobody can crack it. Or but this is somehow there are a lot of folks who are right there who break up your password, and yeah, yeah, that's how the strength of this local password is getting down, because people are working on hacking computers a lot of times, and now, so that's how you do. Now, let me show you how you go into some kind of let's say you are open some kind of application. Let's click on the start button. Now, right here, Microsoft Word, or Microsoft Word. So it's already here. The application name is right here. So you just come in and open it. So you see, it's already open. So see, if you know Microsoft Word very properly, you are going to know almost 80% of the other Microsoft programs, and maybe 50 or 40% of the other all programs. The way they are working is almost the same. Let me show you. This is the Office menu. What does Office menu do? Just go ahead and click and see what they do. Let me see what this is. The Office menu of the Word. This the new Word program. It shows you this is new. That does mean when you click right here, it helps you to open a new blank document. A new blank document. This open right here helps you to open a Word document which already you opened working on it, and you want to open it again. So this is and you already saved it somewhere. So this shows you to open this helps you that to do that. This save is the same as save as the save command is helps you to save a document which is already saved first, not the first time, but already saved by the save as command. Is already saved by save as command, but you are working on it, and but you are working on it. Then in the meantime, you have to click the save command, so that, let's say, if you are using the laptop, the laptop may not. The light is a laptop usually has got a battery working, so the file might not be lost, but there is sometimes chances that the document you are working on it may crash down, so you will lose everything. So you have to save in the middle of your work. That's you can click the keyboard Control S to save every time, like every 5 minutes or every 2 minutes. That's a good practice, so that you don't have to lose everything. The save as command as well. The save as command is helps to save the first time you save the document. Let's click right here, the save as command. Yeah, springs where you save. This is the location. It shows you the option to put where to put. This is the location. You select the location. This is document. If you are going to put your file inside the document, this is okay. But let's say if you are going to access it very soon, you might need to put it on the desktop. So you select the desktop right here. Desktop. So it brings you a lot of options right here. So if I want to put
on the desktop, but at the same time on some kind of folders right here. Save it inside some kind of folders. I also can select right here. So I can select the photos or master a big folder, but if I don't want to put it inside any kind of folder, I just leave it as this. So I just write the file name. Let's say the file name be, let me show you, just my name, Gary. I just say Gary, that's okay. You can put your own name or some kind of expressive name. Why you are working with the reason expressive name that you are working the file on it. The other is the CMS type. The CMS type is docx is very good one. You can make it doc at the same time. There are options, a lot of options. The template one, or dot, or doc, or docx. The docx is a very good one. So you can leave it as this. The other thing is, yeah, this is a CMS uh, type of the Word document you are going to save. This is the file name. This is where you put it. So this is, as a beginner, this is all you want to know about saving files. So you click save finally here. So click save. Now you saved it. The name is right here, Gary. So where you get it? You get it on desktop. Let's go to desktop if we could access it. Let me show you. Let me show you. Right here. Let's go. You see. Let's find Gary. I think. Yeah. Let's say. Yeah, right here. Yes, this is right here. This is the file that I save right now. If I come here and close it, see, let's if I came and close it right here. You see, let me click it to open it. Double click it or right click. You can open by right clicking and clicking. That means left clicking open or double clicking it. Let me double click it. This is as there's nothing in here. This the name of the file is Gary. The position location was. So you have to remember where you are saving your file. The other thing is when you come to the home or insert, layout, reference, mailing. These are what you call it. These are the groups. This is not actually the kind of a menu that was used in the previous version of Word. This is not actually a menu. We call it ribbon now in new con. This kind of menu actually that's a menu. That's the home ribbon button, or the home button includes a lot of groups in here. You see the paste, the cut, the copy, include clipboard group. We have this is the clipboard group right here. The group name is right here. This is the clipboard group, and we have those menus: the paste, the cut, the copy. So when you come to the font group, we have the type of font. Let's say there are a lot of options. If you are writing Amharic, you are going to use the PowerGuess Unicode. But if you are writing in English, the Time New Roman is the best. The best in which the kind of font we are usually using. But there are a lot of you can go through and check what kind of, so if you are going to write this kind of writing, so this is the best for you. So it depends the reason why you are going to write. The normal letters are written in Time New Romance font. The other thing is this is the font size. That means this shows 11, but you can, if you want a bigger one, you can go and make it 72. Let's say if you write now, you see 72 is this much. So if you select it and bring it down to 11, you see this is 11. So if you are bigger fonts, you make change right here. The other thing you can change, we can make just grow out to make your fonts bigger by using those things right here, you see. Or you can down it like this, or it like this.
So the other thing is this makes bold. Let's say to make bold, you click it right here, it's bold. At least to make click or some kind of slant, click it right here. To underline, you use this button right here. So to underline this double line, you use this one, you click the arrow right here. So usually, see, if you see this kind of arrow, the down arrow in front of some menu, that means there are a lot of menus inside there. So as a menu, so when you underline just simple line, just you can use this one, that double line, border line. Okay, that means here is broken line. So this is how you select this one. The other thing is, okay, you can this one shows you if you want to write some kind of subscripts, use this one. So if I write number 2 right here, it's gonna be subscript. See, A2 means subscript. But if you want to superscript, at the same time you can put it right here. So select this one. Then so if you want change the case, means if you want change from capital to small or like this, you can use this one. This one is a highlighter. If you click this one, it's gonna be yellow. So you can highlight some kind of and if you want if you don't want the yellow one and go to change the highlights the highlighter color, you have to click right here and change colors right here. So it's gonna be let me select this one and I see now it's changed. So this one is the font color. So let me say okay, let me make it normal. Now let's write some letter D. Normal letter D is black, so if you select it and change the color of the letter right here by clicking here, it's gonna be red, because this red line under here shows that you selected the font color to be red. But if you don't like the red color, you can change right here, so blue or green or some kind of color. There are a lot of color schemes, so you can standard color scheme red. If you don't like the red one, you go to you have to select first. After selecting, yeah, you can make it blue. Wow, yeah, yellow. So this is how you do this one. The other thing is the paragraph. This is the font group. The second one is we are still in home. So the next one is the paragraph. The paragraph group. In paragraph group, there are the first one is bulletins. This is a bulletin library. So let's say if you go make now if you click enter and go ahead and select here a bulletin like none means there is no bulletin, but this one or this one you can say whatever. Let's use this, let's select this one. So you are writing something sub one. There is a main body right here, so you are something sub body right here. So that's why you need bulletins to write down. These are also bulletins, but these are numbers. So so you can go ahead and check what those all things do. This thing is justifying. These are line text. Whoever right here is going to tell you what they do. Let's say, let me write something right here. Let me go ahead and delete this one, and let me change the size of the like this one. Let me write this one dad, then write enter. Let me change this color to normal color, this one to black. So this one now. Okay, let me select, let me it's black, so let me select it now, black. Okay,
I think that's not black actually. So dad went home. Okay, this sentence. So went to market. See, those are two sentences right here. Let me. Okay, those are two sentences right here. But you see, still still underlying with, so you select it and you don't want to underline the underline. Just click on the lag. So it's not going. The computer is not going to underline again. So this is a normal written document. So you go ahead and select your uh, written document. That one that you want to justify. Justify means you can align left by clicking right here. You over here, but it align text left. What about this one? Align center. What about this one? Align right. This one, both sides. So right left equal. So I select this one. Let me click right here. Okay, let me select this one. I'm gonna bring it to center. So this is how the computer does everything. So when you come to this one, the next one, this one is some kind related to paragraph. So the difference between the lines, that means the gap between the lines is gonna be selected. So you're gonna select right here. This is 1.15, but you can make it 2 or 2.5 if you want spacing, more spacing, you can make it 3. You see the spacing between the first line and the second line becomes 3. You can bring it to 2. You can make it whatever 1.5 or like that. So this is how you do everything right here. So you can check the other thing and the rest of this the paragraph, and you can also check everything. So when you go to insert, you insert tables like that or like that, or you can insert tables. So let me say cover page, blank page, page breaks, and tables. So you can design your table before you start inserting it, but you can insert whatever kind of table, and you can modify the layer also too. You can go to insert table, click here, and there are options 1 by 1, 2 colon, and the first one is indicates colon, and the second one is 2 by 1 means row, 2 colons and 1 row. So you can make 35 colons, or there's 10 row and 5. See this one? So you see 5, 10 times 5. Then you can click. So you see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. It's 10 row and 10 columns, and 1, 2, 3, 4, 5. So you can modify if you want to add 1 row, for example. You can put at the end here, and you can click enter. So you can add the other thing. You can use the design right here. See, when you use after you insert table, you're gonna get the design ribbon right here, or menu like that, so that you can use, and you can click right here in the draw. There is a draw option right here. You can draw another line, so that to add another column, add some kind of modification, work on it. Okay, you can draw some kind of letter line right here. Then you can merge some of them. For example, you can escape from here, and you can select those two and right click and merge cells. So that can be merged like this. You can design any way. So you go ahead and check everything. The page layouts, even what does us we have. Wow, we didn't finish actually the inserts. You can insert pictures, clip art, the shapes, smart charts, or like that. You can go ahead and check and everything. You can insert header and footers.
So that hidden hypotenuse means the upper here on the top, they're kind of mm, let's say there is kind of an office or like that anymore. The office can be here. There is they could be in the header and the footers. The motto of mm, the motto of uh, the motto of the or phone numbers or fax numbers or like that, only the motto of the some kind of bureau like that could be in the footer. Page numbers, everything could be inserted right here. You can check everything, word dots or everything. Symbols could be inserted, but mathematical symbols could be inserted here. So you can bring some mathematical symbols. And let's check what kind of symbol you have right here. Let's say insert symbol. Let's see here. Let me click right here and let me click insert symbol. We have mathematical symbol right here. Let's click. Yes, this is how you insert symbol. You can modify those mathematical symbols, and that's how you do. Other thing is the page layout. We have a page layout, orientation of the paper when it comes to printing, and the margin of the line means from left and right how much spacing you need. So that's how we fix the margin of the lines. You select the paper like that. The orientation means you want the paper to be horizontally printed or vertically. That is the landscape and the portraits, the size, the columns, and everything could be fixed. The others are not as such important for now. You can go to view and you can make the print layout. The normal layout is in the view is the print layout mode. This is what it is. But sometimes you might need the full screen reading mode or the wave layout. Or let's check everything right here now. Let's check right here. Make it like this. It's gonna be like this. You can escape, click escape to escape from this page, this one, or you can come to here, right here, so that you can fix everything. So this is a print layout mode, normal one. So you can change it like this. You can escape it and escape and come to normal layouts or like that. So you can change everything right here, and you can close this one or like that. So this is normally what we do. This is the ruler. The ruler is to align lines. Using rulers, you can move those things so that you can align in whatever direction you want. So this is everything for beginners. You can go ahead and check everything and work on it so that you can be expert in this thing, so that you can work on it, practice. So unless you practice, you could not you couldn't be perfect. So practice makes perfect. I think for beginners this could be enough. You can go to those Microsoft Excels and it's almost the same. There's a ribbon. There are the groups in some kind of ribbon, and there are menus inside groups. So there is a ribbon. Under the ribbon, there are gonna be groups. Those groups. Under the groups, there are menus. You're gonna work on it. So you can use. So you can go ahead and check which ribbon have which kind of groups and which menus they got. So if you don't understand some kind of thing, you can go ahead and Google something or chat GPT, ask some for something, and you could go, get answers for some kind of problems you are facing. So you can write on Google, and how can I do this one? It's gonna show you on YouTube or some kind of thing when you face problem. So that's how you work. Thank you for following me, but just for listening me or like that. And if you have any comment or questions on this thing as a beginner, you're welcome. You can put it in the comment section so that I can help you. Thank you for watching. Jadi kira mami video ni yang kawasan in video saralo video mesara mi katro ba marnya no jika bangsa sarano video back at the tahun
አማርኛ እንሰራዋለን አይ ቲንክ እዚህ ጋር ስታክ ያደረግኝ ነገር አለ እቺን ነገር አልፋታለሁ ያው በእንግሊዘኛው ፓርትም ስለምታገኙት ከምዘጋው ኦሬዲ ቪዲዮውን ሪከርድ ያደረኩት ከምዘጋው ነው ተምለው መጀመሪያ እስቲ እስቲ ፓርቶችን ያው የኮምፒውተር ዋናው ይሄ ቪዲዮ የተሰራበት ምክንያት ቅድም እንግዲህ ስላወራሁት ምናልባት የሰማችሁት ይመስለኛል ለጀማሪዎች ነው ኮምፒውተር ለጀማሪ ኮምፒውተር ከፍቶ ነክቶ ለማያውቅ ሰው እና ከዛ እንዴት ነው ያሳደገ ራሱን እንደሚል ለመግለጽ ነው እንደምታዩት ይሄ ዴስክቶፕ የሚባለው የሲፒዩ ወይም ፕሮሰሰር ነው እንዳለ ሲፒዩ ወይ ደግሞ የማነው ኦፕሬቲንግ ሲስተም ያለበት እንትን ነው ዋናውን ጭንቅላቱ ያለበት እዚህ ውስጥ ነው ስራው የሚሰራው ይሄ ስክሪኑ ደግሞ ጀስት እዚህ ጋር የተሰራው ነገር የምታዩበት ነገር ነው እንግዲህ በመጀመሪያ ሁሉ ነገር ፓወር ማግኘት አለበት ስክሪኑ ሊያሳያችሁ የሚችለው ፓወር ማግኘት አለበት እዚህ ጋር ፓወሮች ተሳክተው ነው ያሉት እነሱን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ አንድ 3 ገመዶች ናቸው ያሉት ስክሪኑ የሚሰካበት እንደገና ደግሞ እዚህ ዴስክቶፕ እንትኑ ራሱ ፕሮሰሰር የሚሰካበት እንትን ነው ያለው ከኋላ ምናምን ስለዚህ እነሱ መሳካት ቀላል ነው ከተሰካ በኋላ እዚህ ጋር ፓወር በተን አለች ብዙ ጊዜ ቦታቸው ሊለያይ ይችላል ግን የተለመደው እዚህ ጋር አሁን እንደምታዩት ዴል ነው በሌላው ኮምፒውተር ደግሞ ትንሽ ሌላ ቦታ ላይ ከፍ ብሎ ሊሆን ይችላል ግን እንደዛ ነው እዚህ ጋር ዲስክ ማስገቢያ አለ ከዚህ ደግሞ ኪቦርድ ነው የምታዩት ኤክስተርናል ኪቦርድ እዚህ ጋር ኪቦርድ ነው ፍላሾች የሚሰኩባቸው ቦታዎች አሉ ምናምን ነገር ስለዚህ ኮምፒውተራችሁን በጀመራ እዚህ ጋር ክሊክ አድርጋችሁ ከፍታችሁ ትጀምራላችሁ ፓወር ታገኛላችሁ ሲጀምር ትስተቡትና ትጀምራላችሁ ከዛ ለምሳሌ ይሄ ላፕቶፕ ላይ እዚህ ጋር ነች በተና ያለችው የሚከፈተበት ፓወር በተኑ እዚህ ጋር ያለው the other thing እዚህ ጋር አሁን የምታዩት ላፕቶፕ ላይ ለየት የሚለው ታች ፓድ አለች እዚህ ጋር ታች ፓድ የምታንቀሳቅሱባት ነችና እንዴት ነው እንደ ማውዝ የምታንቀሳቅሱባት ነች ለማንቀሳቀስ ሲተባራስ ነኩት እንደዚህ ሙቭ ያደርጋል ማለት ነው ማውዙ ሙቭ ያደርጋል እንደዚህ ማውዙ ሙቭ እንደማድረግ ያደርጋል እቺ ስትነኩ ከዛ ውጪ እቺ ሌፍት ክሊክ ወይም ኖርማሊ ክሊክ ነው የምትባለው ሌፍት ክሊክ ወይም ክሊክ ማለት ጀስት ለመክፈት ለመምረጥ የተመረጠ እንትን የሆነ ነገር ለመምረጥ የሚያገለግል ይሄ ግን ራይት ክሊክ ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ላፕቶፕ ላይ እቺ ራይት ክሊክ ነች እሷም ደግሞ የምታደርገው እሷን ራይት ክሊክ ስታደርጉ እንደዚህ ኦፕሽን ይመጣላችኋል አሁን ኦፕሽን የመጣው እንደው ጎቱ እዚህ ፎቶ ላይ ያለው ጎቱ ሜሴጅ ይላል ኮፒ አድርገው ይላል እንደዚህ አይነት ኦፕሽን አለ ከኦፕሽኖች ውስጥ ለመምረጥ አሁን ጀስት ራይት ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ እንደዚህ ሾርት ከት ከመጣላችሁ በኋላ ሴቭ አስ የሚል አለ እናንተ ለሰሩ የፈለጋችሁትን ነገር ለመምረጥ ሌፍት ክሊክ ወይም ክሊክ ነው የምታደርጉት ሌፍት ክሊክ እንደደረጋችሁ እቺ ነች እና ያው ብዙ እንደዚህ እንትን ይሄ ማውዝ አጠቃቀም ምናምን ነው ትንሽ ግራ የሚገባችሁ ከሆነ እንትን ላይ ላፕቶፕ ላይ አሁን እየተጠቀምኩ ያለው ኤክስተርናል ማውዝ ነው ዋየርለስም አለ በዋየርም ይገናኛል ከላፕቶፓችሁ ጋር ገናኝታችሁ ኖርማል ማውዝ መጠቀም ትችላላችሁ እንደውም ማውዝ ብዙ ስራ ነው የሚሰራውና እንደዛ ይቻላል ስለዚህ እንደዛ ማለት ስለዚህ አሁን ዊንዶው 10 አሁን የዋናው ይሄ ቪዲዮ የተሰራበት ዋናው ምክንያት ዊንዶው 10 ትንሽ እንትን ይላል ማለት ይለያል ነገር ዊንዶው 10 ይለያል እንደሚለየው እንዴት ነው እንትኖች አክሰስ የምናደርገው ምናምን ነገር እንዴት ነው አፕሊኬሽኖችን ከፍተን የምንጠቀመው የሚለው ነገር በጣም ትንሽ ለየት ይላል እስቲ እኔ መጀመሪያ እስቲ ዴስክቶፕ ላይ ያለው ዴስክቶፕ ላይ መጀመሪያ የሆኑ እስቲ ኮምፒውተራችሁን ተከፍታላችሁ ኮምፒውተራችሁን ከፍታችሁ መረጃዎች ለማስቀመጥ የትም እንደሚቀመጥ ለማየት ከፈለጋችሁ ዚስ ፒሲ የሚለውን ደብል ክሊክ ማድረግ ትችላላችሁ ወይም ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ኦፕን ማለት ትችላላችሁ ከከፈታችሁ በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሲ ይላል ሲ ላይ ያው ኦፕሬቲንግ ሲስተም ፋይሎች ናቸው በዛት የሚቀመጡት እዚህ ምንም ባታስቀምጡት ነው የምታስቀምጡት ነገር የለም ትንሽ ነው የሚቀመጥም ነገር የለም እዚህ ሲ ላይ ያለው ኦፕሬቲንግ ሲስተም ወይም ኮምፒውተሩ ራን እንዲያደርግ የሚያስፈልገው ኦፕሬቲንግ ሲስተም እንትን የሚቀመጠው እዚህ ላይ ዲ ላይ ስትመጡ ሌላ ፓርቲሽን ነው ዲ ላይ ፋይሎች የሚቀመጡበት ነው በዋናነት ሌሎችም 3-4 ፓርቲሽንም መሆን ይችላል እንደፈላጎታችሁ ግን ብዙ ጊዜ አንድም ሁለትም ይበቃ ይችላልና አሁን እዚህ ጋር ዲ አለ ዲ ላይ ብዙ አላስቀምጥኩም ከፍቼ ባታያቸው አሁን ደብል ክሊክ አድርጌ በከፍተው እዚህ ሁለት ነገር ነው ያለው ብዙ ነገር የለኝም የማስቀምጥ ልምድ ብዙም የለኝም መሰለኝ ዲ ላይ ያስቀምጥኩ አይደለም ብዙ ነገሮች ሰብስቤ ዴስክቶፕ ላይ ነው ያስቀመጥኩት እንደዚህ አይነት ብዙም አይመከርም ፋይሎቹን ብዙም ቶሎ ማጠቅማቸውን ፋይሎች ወስዳችሁ ኦርጋናይዝ አድርጋችሁ ወደ ዲ ኦርጋናይዝድ በሆነ መልኩ ማስቀመጥ ምክንያቱም በኋላ አክሰስ ለማድረግ በሚያስቸግራችሁ መልኩ አስቀምጣችሁ ያስቸግራችሁ የት እንደተቀመጠ ማጣቁ ምናምን ነገርና እስቲ ለምሳሌ እንዴት ኦርጋናይዝ እንዳደረኩ እዚህ ጋር ታያችሁ ለምሳሌ እንዴት ኦርጋናይዝ እንዳደረኩ ማለት ነው ለምሳሌ ዴስክቶፕ ላይ ለምሳሌ ይሄው እዚህ ማስተር ቢግ የሚል አንድ ፎልደር አለ ማስተር ቢግ ፎልደር የሚል ስሙ የሰጠው ማስተር ቢግ ፎልደር ነው ትልቁ ነው ዋናው በዛ ውስጥ ምን አለ የሚለው እስቲ ለምሳሌ ከፍተለው ደብል ክሊክ አድርጎ ከፈትኩት
ይላል all files in PowerPoint ስለዚህ እዚህ ውስጥ ያሉት PowerPoint ፎልደሮች ናቸው ያሉት እዚህ ጋር all files in AutoCAD የAutoCAD ፎልደሮች ናቸው ያሉት እዚህ ጋር all files in one Excel ስለዚህ ኤክሴል ናቸው ማለት ስለዚህ ኤክሴል ፎልደር መፈልግ ከሆነ ወይም የሆነ ፋይል መፈልግ ከሆነ በቀጥታ ኤክሴል ፋይል መፈልግ ከሆነ በቀጥታ እዚህ ጋር መጣው ማለት ነው ስለዚህ all files in one another ስለዚህ የሆነ ምስም እንግዲህ እንደዛ ነው ይሄ ፒዲኤፍ ነው ይሄ ወርድ ነው all files in one all folders in one ብዙ ፎልደሮች ደግሞ ሌላ አገልግሎት ያላቸው በአንድ ላይ ተጠቅሞ ደግሞ በዚህ ውስጥ ገብተዋል ማለት ነው all shortcuts in one ስለዚህ ፎልደር እንዴት ነው እንደ ትልቅ ዶስ ያስቡ እንደ ትልቅ ማቀፍ ያስቡትና በውስጡ ፋይል እንደሚገባበት ነው ተቀምጠው ያሉትና ፎልደር ውስጥ ሰብ ፎልደር ይኖራል ፋይሎች ይኖራሉ ፋይል ግን ፋይል ነው በቃ just አንድ ዶሴ ነው ያን ሰው ወይም ምናምን አድርጋችሁ አስቡት ምንም ሌላ ነገር አይቀመጥበትም ስለዚህ ይሄ ነው ከዛ ውጪ ፎልደር እንዴት ነው ክሬት የሚደረገው የሚለውን ለማየት ሊስት አሁን ፎልደር እንዴት ነው የምታደርጉት ፎልደር ክሬት ለማድረግ እዚህ ላይ ራይት ክሊክ ታደርጋላችሁ ከዛ እንደምታዩት ቪው ስትሉ እነዚህ ላርጅ አይከን ሚዲየም አይከን ምን እነዚህ ነገሮች ዴስክቶፕ ላይ ያሉት እነዚህ አይከኖቹ ትልቅ አርጋችሁ ትልቅ እንዲሆን ከፈለጋችሁ እዚታችሁ ላርጅ አይከን ትላላችሁ ባይዘው ይሄን ላርጅ አይከን ካደረጋችሁ በጣም እንዳለ ይሄን ይሞላዋል ኖርማሊ ማለት ላርጅ አይከን ካደረጋችሁ ሚዲየም ካደረጋችሁ ይሄ በስሞል መሰለኝ አሁን ያለው እንደዚህ ነው ቦታ ታይዝ ማለት አሁን ይሄን ላርጅ አይከን ባደረገው እንደምታዩት ይሄን እንዳለ ተበትሮ በጣም ትልቅ ነው አንዳንዴ ታውቁት እንደዚህ ይሆናል ለመመለስ ስትፈልጉ እንዴት ራይት ክሊክ ታደርጋላችሁ አመለሳችሁ እንደገና ቪው ላይ ሄዱና ስሞል አይከን ነበር ይሄ ወደ ስሞል አይከን መልሰዋለሁ እንደዚህ ይመለሳል ማለት ነው ግን ምንድነው ፖይንት አሁን እነዚህ ብዙ ፋይሎች እዚህ ጋር ተቀምጠዋል ፋይሎች ፎልደሮች ማለት ነው ቶታል አክሰስ ለማድረጋቸው እዚህ ያስቀመጥኳቸው የሆነ ነገር ስፈልግ ሌላ ቦታ መግባት ስለማልፈልግ ነውና እና እንደዚህ ነው ያለው እና እንደዚህ ያለው ስለዚህ ፎልደር ይፈጠራል እንደዚህ ነው ማለት ነው ስለዚህ ራይት ክሊክ ታደርጋላችሁ ፎልደር ፈጠረ ኒው ላይ ያላችሁ ላይ ስትሄዱ ፎልደር የሚላለ ሾርት ከት የሚላለ ብዙ ኦፕሽን አለ ባይዘው እነዚህ ቀስቶች ካሉ ማለት ሌላ ኦፕሽን በስር ሌላ ሜኑ በስሩ አለ ማለት ስለዚህ ኒው ፎልደር መጣ ፎልደር አልኩኝ ፎልደር ብላችሁ ለምሳሌ የአማርኛ ፎልደር ለምሳሌ ምን ይሁን ይሄ ፎልደር ለምሳሌ ቢባል ዛሬ ፊልም የሚል ቢልባና በአማርኛ መጻፍ ብትፈልጉ ራይት ክሊክ አድርጋችሁ በአማርኛ መጻፍ ብትፈልጉ የፎልደር ኔም በአማርኛ መስጠት ብትፈልጉ ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ወይም ኦልሬዲ ሪኔም ያደረገ ሪኔም እናርገው ሪኔም ብናደርገው እዚህ ጋር እቺ ሪኔም ነች አጭር ሾርት ከት ነች ሪኔም ታደርጋለች ግን እሷን እንኳን ባታውቁ ሾው ሞር የሚል አለ ተጽፎ ያለው ሪኔም የሚል አለ ሪኔም ላይ አሁን በአማርኛ መጻፍ አትችሉም እንደማቆም ነገርና በአማርኛ ጽፈላችሁም በአማርኛ እንዲጽፍላችሁ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ላንጉዌጅ የሚል አለ ላንጉዌጁን እንግሊዘኛ ብቻ ነው ኦሬዲ አማርኛም ጨምሬያለሁ እሱ እንዴት እንደምጨምሩ ሌላ ጊዜ አሳያችኋለሁ ኦሬዲ እና ግን አሁን አማርኛ ኦፕሽን ላይ አድርጌ ፎቶ ለምሳሌ ልበለው ፎቶ እቺን ፎቶ ኦኬ እንጻፍ ፎቶ እንደዛ ባላ ወቁኝ የፈለገው ሰው ግን ኦኬ ሶሪ ፎቶ እዚህ ጋር ለምን ጻፈ አልገባኝም ግን እንደዛ ነው የሚጻፈው ፎቶ እየጽፋለሁ ለምሳሌ ፎቶ ቢያለሁ ስለዚህ ፎልደር ክሬት ብታደርጉት ማለት ነው ከዛ በኋላ ግን ፎልደር ክሬት ካደረጋችሁ በኋላ የሆነ ፋይል ወደዚህ አምጣችሁ ማጠራቀም የምትፈልጉት አንድ አይነት እዚህ ጋር የሚገባ ፎቶ ፋይሎች ምናምን ካሉ እንዴት ነው የምታስገቡት የሚለው ለምሳሌ ምንድነው የምታደርጉት አንዳንዴ ኮፒ ማለት ፈልጋለች ማለት ኦሪጂናሉ እያለ የሆነ ቦታ ሌላ ቦታ ላይ የሆነ ፎልደር ውስጥ እንዲቀመጥ ፈልጋለች አንዳንዴ ደግሞ ከት አድርጋችሁ ማለት ኦሪጂናሉ ሙቭ እንዳላርጎ በመጀመሪያ በነበረበት ቦታ መቀመጥ ሳያስፈልገው የምታደርጉት ከት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ራይት ክሊክ ስታደርጉ ኦፕሽን ከት የሚል ኦፕሽን አለ እዚህ ጋር የመቀስ ምልክት የምታዩት ከት ነች ከት ማለት ኦሪጂናሉ በቦታው አይቀመጥም ወደ ሌላ ቦታ ሙቭ እያደረገ ነው ወደ ሆነ ፎልደር ወደ ልትከቱት ነው ማለት ነው ይሄኛው ደግሞ ኮፒ ነው ኮፒ ማለት ኦሪጂናሉም በቦታው ይሆናል እንደገና ሌላ ቦታ የፈለጋችሁ ፎልደር ላይ ኮፒ አድርጋችሁ ትወስዱታላችሁ ማለት ነው ይሄ ቅድም ያየነው ፎልደር ሪኔም ማድረግ ነው ፎልደሩን ስሙን መቀየር ብትፈልጉ ምናምን ነገር ይሄ ሾርትከት ሼር ነው ከሰዎች ጋር ሼር የምታደርጉት ፎልደር ምናምን ካለ ወይም ፋይል ካለ ሼር ይሄ ደግሞ መርጣችሁት ዲሊት ወይም ማትፈልጉት ዲሊት አንዴ ዲሊት ያደረጋችሁት ነገር ባይዘው የመጀመሪያ ጊዜ ዲሊት ያደረጋችሁት ነገር ሪሳይክል ቢን ውስጥ ታገኙታላችሁ ሪሳይክል ቢን ማለት የቆሻሻ ማጠራቀሚያ ነው ሄዳችሁ ከፍታችሁ መመለስ ትችላላችሁ ሪሳይክል ቢን ውስጥ ያለ ነገር መጀመሪያ የነበረበትን ቦታ የምታውቁ ከሆነ ወደ ፕሪቪው መጀመሪያ ወደ ነበረ ቦታ መመለስ ይቻላል
ስለዚህ ትመልሳላችሁ። ግን ማጥፋትም ይቻላል። ሲጠፋ የሚለው እዚህ ነው። ብዙ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች እናንተ ኮምፒውተር የሚጋሩ ከሆነ ያጠፉትና የት እንዳለ ፈልጋችሁ ካጣችሁት መጀመሪያ ቼክ ማድረግ ያለባችሁ እዚህ ሪሳይክል ቢን ውስጥ ነው ማለት ቢን ውስጥ ቆሻሻንት ውስጥ ተጣቅሞ ቁጭ ብሎ መሆኑን ፈልጋችሁ ካጣችሁት ነው መጥፋቱን ጠፋ ልትሉ የምችሉ በብዛት በመጀመሪያ እዛ ካጣችሁት እንግዲህ ሌላ ቦታ ሊኖር ይችላል። እሱን ቼክ ታደርጋላችሁ። ማለት ሌላ ቦታ ጥሩ ቦታ ሰው ሙቭ አድርጎት ከሆነ ብላችሁ በዋናነት መጀመሪያ ቼክ ማድረግ ያለባችሁ ሪሳይክል ቢን ውስጥ ነው ማለት ነው። ከዛ ግን እሺ እንዴት ነው የሆነ አፕ መክፈት የምትፈልጉ ለምሳሌ ማይክሮሶፍት ወርድን ከፍታችሁ መስራት የምትፈልጉ እንደምታደርጉት እዚህ ጋር ስታርት ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ሰርች ትጽፋላችሁ ምን ብላችሁ ወርድ የምትፈልገው ኦልሬዲ ስለሰራንበት መጥቷል። ግን ማይክሮሶፍት ወርድ ስትሉት ኦኬ አማርኛ ላይ ያለው መቀየር ያለብን አማርኛ ገይራት ወደ እንግሊዝ መለስናት። ከዛ ማይክሮሶፍት ወርድ ብለን ማይክሮ ገና መጣፍ ጀምሮ ይመጣል። ኦልሬዲ እየተጠቀሙ ነው። ኤክሴል ከፈለጋችሁ ኤክሴል ግን ወርድን እስቲ እንክፈት። ያው ተከፈተ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው እዚህ ጋር ኦፊስ ቱልባር ነች። ምንድነው የምታደርጉት ላይክ ምን እንደሚሰራው ክሊክ አድርጋችሁ ኒው ማለት አዲስ ፎልደር መክፈት ማለት ነው። ኦፕን ማለት መጀመሪያ ከፍታችሁ ያስቀምጣችሁትና ቦታውን የምታውቁትን ፎልደር መክፈቻ ቱልጅ ኦፕን። ሴቭ ማለት ደግሞ በመጀመሪያ በሴቭ አስ ኮማንድ ነው። መጀመሪያ እንደ አዲስ ሴቭ ስታደርጉ ቦታው ምናምን መርጦ የሚያስደርጋችሁ ሴቭ አስ ነው። አንድ አይነት ስራቸው ግን የመጀመሪያው ሴቭ አስ ኮማንድ ቦታ አስመርጦ የት እንደሚቀመጥ ምናምን ኦልሞስት አንዱ እንትናቸው። ከዛ ግን ሴቭ አስ የተቀመጠውን ቦታ ተለይቶለት የፋይል ታይፕ ምናምን ላይ ተለይቶለት ቦታውም ተመርጦ በሴቭ አስ የተቀመጠን ፋይል እየሰራችሁ መብራት ሊጠፋ ይችላል ፋይሉ። ወይ የሆነ ጊዜ ደግሞ ላፕቶፕን ጎን የምትጠቀሙት ክራሽ ያደርጋል። እንደ ስታክ ያደርጋል። ላፕቶፕን ቢሆን መብራት አይፈልግም። ኦልሬዲ ቻርጅ ከተደረገ በባትሪ ነው የሚሰራው። ግን ስታክ ሳይሆን እንዳይጠፋ በየ3 በ2 ደቂቃው ቶሎ ኮንትሮል ኤስ ያደርጋችሁ ወይም ሴቭንም እዛው በተን አለ እዚህ ጋር ለምሳሌ እዚህ ጋር በተን አለ ሴቭ የምትልችት አጭር እሷንም ክሊክ ያደርጋችሁ ሴቭ ማድረግ አለባችሁ። ቶሎ ከዚያ ብዙ ዶክመንት ጽፋችሁ አንድ ሰዓት ምናምን ጽፋችሁ በመሀል ክራሽ ቢያደርግ ታች ወይም እንትን ቢል ብዙ ነው እንትን የምትሉትና እንደዛ ማድረግ የለባችሁ። ቶሎ በየመሀሉ ሴቭ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሴቭ አስ ሴቭ ዘ ሴም ቲንግ ነው። እስቲ ሴቭ እናድርገው ይሄን ፋይል ሴቭ እናድርገው ፋይላን መጀመሪያ ጊዜ ከሆነ ሴቭ አስ ነው የምትሉት ብያለሁ። ለምን እነዚህ ምርጫዎች ሰጣችኋል ራሱ በምን አይነት ነው የምታደርጉት። 97 እስከ 2000 ዶክመንት ያለ ኖርማል ዲፎልት ነው የኮምፒውተሩን ዲፎልት ያለው እናደርግ ይላል። እስቲ በዲፎልት እናድርገው ማለት ነው። በዲፎልት አሁን ምን ይላል ቦታ አስመርጣችኋል የት ላድርገው ይላል። ለምሳሌ እሱ ኦልሬዲ እንደዚህ አድርጎ መርጦታል። እናንተ ግን ይሄን ካልፈለጋችሁ አሁን ብዙ ስቴፕ ነው ያለው። ዚስ ፒሲ ላይ አለ፣ ከዛ ሲ ላይ አለ፣ ከዛ ሲስተም ዩዘር የሚባል አለ፣ ከዛ ፒሲ የሚባል አለ። እዛ ውስጥ ሊያደርግ ነው የፈለገው እሱ ዴስክቶፕ የሚል። እናንተ ግን በዛ መልኩ ሜል ካልፈለጋችሁ በቀጥታ መጣችሁ እዚህ ጋር ዴስክቶፕ ፈልጉ። ዴስክቶፕ ላይ ጊዜ ይቀመጥ ካላችሁ ፋይሉን የት ነው ዴስክቶፕ የሚል አለ እዚህ ነው ይላል። እስቲ ወደ ኋላ እንመለስ። ይሄው ዴስክቶፕ አጣላችሁ። እዚህ ዴስክቶፕ ላይ ቀጥታ እዚህ ስክሪን ላይ እንዲቀመጥ ማለት ነው። የምትሰሩበትም ነገር የምትሰራላችሁ ማጨረሱ እስኪጨርሱ ስራ ቅርብ ጊዜ ማስቀመጥ አለባችሁ። ከዛ ከጨረሳችሁ ግን ሌላ ብዙ ጊዜ የሚቆይበት ቶሎ የማይነካከበት ቦታ ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። ሙቭ ማለት ትችላላችሁ። ስለዚህ እንደዛ ማለት ስሙን ምን እንበለው አሁን ይሄንን ማን እንበለው መሰለህ ስሙን ወይም የእንትን ፋይል let's say YouTube ቪዲዮ አሉ ለምሳሌ ስም ነው ማለት ቪዲዮ ግን ገላጭ መሆን አለበት። በኋላ ስትፈልጉት የምትሉት ነው። ኤክስቴንሽኑ ራሱ ይሰጣል። ዶክ ኤክስ የሚባል ይሰጠው ያ ማለት አሪፍ ነው ምናምን ቶሎ እንትን አይልም። ቫይረስ የሚወጣ ማያጠቃውም። ዶክ ኤክስ አዲስ የመጣ ነው። ዶክ ነበር መጀመሪያ ተሻሽሎ የመጣ ነው። ቦታው ደግሞ ወርድ ዶክመንት ዶክ ታይፕ ሴቭ ታይፕ ሴቭ አስ ታይፕ ዶክ ኤክስ ነው ያደረገው። ፋይል ደግሞ ዩቲዩብ ቪዲዮ ብያለሁ። የሚቀመጥበት ቦታ ደግሞ እዚህ ነው ዴስክቶፕ አድርጌዋለሁ። ስለዚህ እንደዛ ጋር ከጨረሳችሁ በኋላ ወጣችሁ ሴቭ እሺም እዚህ ጋር ሌሎች ነገሮች አሉ ግን ለጊዜው ይሄን ያልካወቅን ይበቃል። ስለዚህ እንደዛ ሆነ ማለት ነው። ከዛ እስቲ አንዳንዱን የቀሩትን ነገሮች እናያቸው እስቲ ምንድነው በእያንዳንዱ ያለው። እንደምታውቁት ይሄ ፐብሊሽ ማድረግ ማሚል ነገር አለ። ክሎዝ ፕሪንትም እዚሁ ነው ያለው። እንግዲህ እንደምታዩት ፕሪንት ማድረግ የሰራችሁ የጻፋችሁን ዶክመንት ፕሪንት ማድረግ። ፕሪፔር ደግሞ እንደሚያደርገው ፕሪፔር ምን አለው ሰው እንዳይነካካባችሁ ለምሳሌ ብትፈልጉ ኢንክሪፕት ማድረግ ትችላላችሁ ዶክመንታችሁን። ለምሳሌ ወርድ ዶክመንታችሁን ኢቭን ወርድ ዶክመንታችሁን ራሱ ሌላ ሰው ከፍቶ እንዳይፈልጋችሁ ኢንክሪፕት ዶክመንት የሚል ኦፕሽን አለ በውስጥ ፕሪፔር ውስጥ ይሄው ከፍታችሁ እየታጋችሁ ማለት ነው። ይሄ ቀስታ አለ ማለት ሌላ ኦፕሽኖች በስሩ አለ ማለት ፕሪንት ለማድረግ ለማተም ነው ለማን ነው ለፕሪንት ለማድረግ ወይ ደግሞ
ያው ማተም ነው ፕሪንት አደረኩት ማለት ማተም ትንሽ ትልቅ ነገር ነው ግን ይሄ ፕሪንት ማለት ጀስት ወረቀቱን ፕሪንት አድርጎ ማውጣት በአማርኛ ፕሪንት ነው ማኑዋል መጣልኝ ከማተማችሁ በፊት ግን ወይም ከፕሪንት ከማድረጋችሁ በፊት ፕሪንት ፕሪቪው የሚባል ነገር አለ ለምሳሌ ፕሪንት ፕሪቪው ብላ ብታይ ሲታተም ወይም ሲወጣ ምን እንደሚመስል ነው የሚያሳየው ኦልሬዲ እንደዚህ ነው የሚያሳየው አልጻፍኩበትም ግን ለማውጣት ከዚህ ክሎዝ ብላችሁ ትወጣላችሁ ስለዚህ እንደዛ ነው ከዛ አሁን ኦፊስን ከጨረሰ በኋላ ሆም ሪበን ነው የሚባለው ይሄ አዲስ እንትን ሆም ሪበን አለ በሶስት ግሩፖች አሉ ምን አለ ፔስት አለ ከት አለ ኮፒ አለ ፔስት ማለት ኮፒ ወይም ከት ያደረጋችሁት ነገር የሆነ ቦታ ላይ ማስቀመጥ ምርጫ ነው ኮፒ ወይም ከሳጥሩ ፔስት መጠቀም አትችሉም ማለት አለባችሁ ያላችሁት ነገር ነው አለበለዚያ ፕሪቪየስ ያለውን ነገር የሚጠቀሙና ይሄ ክሊፕቦርድ ግሩፑ ክሊፕቦርድ ይባላል ይሄ ግሩፕ ናቸው እነዚህ ፎንት ፓራግራፍ በስሩ ምናምን ሜኖች አሉ በዛ ስራ ያሉ ሜኖች ለምሳሌ ከት ምናምን እነዚህ እንደዛ ናቸው ወደ ሆም ላይ ሌላ ፎንት ላይ ስትመጣ ፎንት ላይ አሁን የተመረጠው ክሊፕቦርድ ካሊበሪ የሚባለው ነው የሚመረጠው እሱ እንግዲህ አማርኛ መጽሐፍ ከሆነ ይሄ ነው የሚመረጠው ፓወር ግዝ ነው ግን እንግሊዝኛ የምመርጥ ከሆነ ታይም ኒውስ ባይዘ አማርኛ የምመርጥ ከሆነ ይሄንን ፓወር ግዝ እናደርጋለን እዚህ ደግሞ መተን ኖርማል እንትን ላይ እቺ F4 ላይ ነው ያለችው እስቲ እንጠቀመው ጀምሮ እንደዚህ ነው ስቴፕ እንግዲህ የፓወር ግዝ ለጫና ሰው መጀመሪያ እንግሊዝኛ የምታሳየው ከዛ ፎች ያለች እቺ የእንትነች መሰለኝ የታይፒንግ ለሚጠቀመው ይመስለኛል ግን ኖርማል የእንግሊዝኛ የሚጠቀም ሰው ሁለተኛው ፎን የምትጠቀመው እዚህ አድርጋችሁ ትጽፋላችሁ ጽፎ ለምሳሌ ዘላለም የሚል ቃል ብዙ ኦኬ እዚህ ጋር ፓወር ግዝ ያለው ዘላለም ብትለው ኦልሬዲ ይጽፋል እንደዚህ ነው ማለት ነው ስለዚህ ወደ እንግሊዝኛ እዚሁ ያላችሁ መቀየር ብትፈልጉ ይሄን ወደ ምን ትቀይራላችሁ ወደ ኢ ትቀይራላችሁ ይቀይራችሁ ከዛች ፓወር ግዝ የነበረችው አሁን ታደርጋላችሁ ወደ በጣም የተለመደው የእንግሊዝኛ ፎንት ታይፕ ወይም የፊደል ታይፕ ታይምስ ሮማን ይባል ነው ስለዚህ ስፔስ ሰጣችሁ ታይምስ ሮማን ላይ ሆን ቼክ ታደርጋላችሁ ከዛ ዛሬ ጌዲብል የሰው ጌዲብል ነው ስለዚህ እንደዛ በጽፍ ይጻፋል ማለት ነው ከዛ ግን እዚህ መጠኑ ሳይዙ አሁን የፎንት ሳይዝ ለምሳሌ ተመርጡትና ይሄን መጀመሪያም ሴሌክት ወር ማድረግ ይችላል ባይዘ ሴሌክት ለማድረግ ኮንትሮል ኦል የሚል ነገር አለ እዚህ ጋር ኮንትሮል እና ኤ መጫን ማለት ነው ኮንትሮል ኦል ወይም ኮንትሮል ኤ ማለት ነው ኮንትሮል የሚል ሲቲ አር ኤል ቢ ኪ ጋር እሱን ፕላስ ኤን ትጫናላችሁ ከዛ እዚህ ጋር መጣችሁ ፎንቱን ማሳደግ ትችላላችሁ ብትፈልጉ 22 ብትፈልጉ 36 እንደፈለጋችሁ እንደዚህ ማለት ይችላል አሁን ትልቅ ሆነ ማለት ነው ከዛስ ቦልድ ማለት ይችላል ይወጣችሁ ነገር ቦልድ ማለት ወፈር አለ ማለት ነው ከዛ ኢትሊክ ሚላለ ኢስ አይ አለች እሷ ትንሽ ዘንበል እንዲል ማለት እንደዚህ አያችሁ ከዛ አንደርላይን ነው ማለት ዩ መጠቀም ይችላልላችሁ ቅድም የመረጥኩት አንደርላይን ኦፕሽን ነው ይሄ ግን ኖርማሉ ይሄኛው ነው ተለምዶ ግን እቺ ኦፕሽን ስትጠቀስ ሌላ አማራጭ አለ ማለት ማስመር ከፈለጋችሁ በደብልም ላይን ለማመሳሰል ይችላል ይሄ ከመረጣችሁ አንደኛውን የሚያደርገው እቺ ውስጥ ገብታችሁ ግን ሌሎች ኦፕሽኖች አሉ ደብል አንደርላይን ከፈለጋችሁ እንደዚህ ስለዚህ እንደዛ ነው የመሰረት ከፈለጋችሁ እንደዚህ እዚህ ከላይ ዝም ብሎ እንደዚህ ማለት ቢፈልግ እዚህ ጋር መሰረት ማለት እዚህ ጋር ደግሞ ሰብስክሪፕት ሱፐርስክሪፕት የሚል ነገር ነው እቺ ሰብስክሪፕት እና ሱፐርስክሪፕት ማለት የሆኑ ቁጥሮችን ከታች መጻፍ ትፈልጋለች ለምሳሌ እንደ ኬሚስትሪ ሲጽፉ ለምሳሌ ኦክሲጅን ለመጻፍ ኦንጽፋችሁ እዚህ ጋር ለምሳሌ አሳያችሁ እዚህ ጋር ኢንተርናል ግን ነው ኢንተርናል ግን ወደ እንግሊዝኛ ለቀየረው እስቲ ኬሚስትሪ ላይ ኦክሲጅን የሚለውን ነገር ለመጻፍ ብትፈልጉ እንግሊዝኛ ላይ ያለው ታይምሮ ዋንስ ላይ ነው ያለው ኦክሲጅን ጻፍ ለምሳሌ ኦን ጽፋላችሁ እቺን አስተካክላት የተሰረዘው ምናምን ነገር ላስተካክልና አንደርላይን እንትኑ ላጥፋው እቺን ላጥፋት የተሰረዘችውን እቺን ላጥፋት ስለዚህ ሆኖ ይሄ ከዛ ግን እዚህኛው ላይ መጣችሁ ኦክሲጅን ኦቱ ነው አለ ኦክሲጅን ለመጻፍ ሰብስክሪፕት ያስፈልጋል ወይም ከታች የሚጻፍ ከዛ ቱ ጽፋላችሁ ታችኋል ኦክሲጅን ነው ማለት ነው ስለዚህ ኦቱ የሚጻፈው እንደዚህ ሱፐርስክሪፕት የሚያስፈልገው ነገር ከሆነ ደግሞ ቀጥላችሁ እዚህ የሚቀጥለው እንትን ላይ ታች ሱፐርስክሪፕት ብላችሁ እዚህ ጋር ተመጣጣና ክሊክ አድርጋችሁ በኋላ 3 ለምሳሌ ከላይ ሆነ ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ መጻፍ ይቻላል ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 3 ለምሳሌ መጻፍ ትፈልጉ እንደዚህ ይጻፈው ማለት ነው ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 3 ጻፈው እንደዚህ ማለት ነው እዚህ ኦክሲጅን እንደዚህ ነው እዚህ እንደዚህ ይጠቅማል ማለት ነው ከዛ ደግሞ ይሄ ካፒታል የነበረ ሌተር ወደ ስሞል የነበረ ወደ ካፒታል መቀየሪያ ስለዚህ ቼንጅ ከዛ ባይዘው ተጋስተሉ ራሱ ይነግራችኋል ወደ ምን ማንኛው የትኛው ወደኛው እንደሚቀየር የሚጠቅም ማለት ነው ሱፐር ኦቨር ስታደርጉ እዛ አካባቢ መጣችሁ ተጠጉ ያ ነገር ምን እንደሚሰራላችሁ ያጋጫው ይሄኛው ደግሞ እንደው ዝም ብላችሁ የሚመረጣችሁ እንትን ከፍ ለማድረግ በቀጥታ ትልቅ ለማድረግ ይሄው የጀመረ እንዲስተራክ እቺ ደግሞ ለመቀነስ ለምትል ይሄው አንሳለች ይሄ ደግሞ ከለር ወይ ደግሞ እንትኑ ሃይላይት ለማድረግ ይሄው ሃይላይት አደረገው
የሆነ ምልክት ማድረግ የፈለጋችሁ ነገር ካለ ሌላው የፊደሉን ከለርም መቀየር ትችላላችሁና እሱ ደግሞ እዚህ ጋር የሚሰራ ይህችን እንትን ብትሉ ከለሮች አሉ መቀየር የሚችል ለምሳሌ የሆነ ፊደል እዚህ ጋር ጽፋችሁ ይሄን ጽፋችሁ ጻፋችሁ ይሄ ጻፋችሁ ከዛ መረጣችሁ ከዛ ከለሩን እዚህ መታችሁ ሬድ ቱን ካላችሁ ሬድ ይሆናል ማለት ነው። ሆነ ብቻ መቀየር የምትፈልጉት ነገር ካለ በኋላ ማየት የምትፈልጉት ነገር ካለ በተለይ ጽሁፍ ስትጽፉ በኋላ ላይ መልጣችሁ መታችሁ ለመቀየር ወይ ለማስተካከል የምትፈልጉ ካለ እንደዚህ ምልክት ታደርጉትና ትሄዳላችሁ። ምክንያቱም ከብዙ ጽሁፍ ውስጥ በኋላ ድጋሚ መፈለግ ያስቸግራችኋል። ስለዚህ መጀመሪያ እንደዚህ ከቀየራችሁ አስተካክላችሁ ሄዳችሁ ስትመለሱ ሪቫይስ ስፔሊንግ ስህተት ካለ ወይ ቼክ የምታደርጉት ነገር ካለ ራሱ በድጋሚ ማየት የምትፈልጉት ነገር ካለ እንደዚህ ከለር ሰጣችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። ሃይላይትም ልታደርጉት ትችላላችሁ። እዚህ ደግሞ ስፔሲፊካሊ የሆነ ፊደልን እንደዚህ ማድረግ ይቻላል። ስለዚህ ፎንት ግሩፕ ውስጥ ያለው ሜኑ ይሄ ነው ያለው ማለት ነው። ፓራግራፍ ማለት ደግሞ ፓራግራፍ የተጻፈው ለምሳሌ የሆነ ሁለት ላይ ተጽፎ አንደኛው ገባ ወጣ እንዲል ከተፈለገ ከላይ ያለ የሆነ አንድ ጽሁፍ ተጽፎ ከተፈለገ ይሄ እነዚህ ቡሌቲኖች የሚባሉ ነገሮች ናቸው። ለምሳሌ አንድ ሴንቴንስ ዝም ይጻፈላችሁ ኢንተርሌቨል ካይችን ኖርማል አርጋት ይችን ኖርማል አርጋት ሰጥጋለች ማራኳት ከዛ ኢንተርሌቨል ለምሳሌ ዝም ይበቃ አሁን ጻፈ ይጻፈ ከዛ አሁን በዚህ ስር ኢንተርሌቨል እና በዚህ ስር አሁን በዚህ ጽሁፍ ስር ገባ ብሎ የሚጻፍ ነገር ብትፈልጉ ወደ ቡሌቲን እና ነምበሪንግ ትመጣላችሁ ማለት መጣውና እዚህ ጋር ይሄ ያለ ምንም አይነት የሌለና የሚባለው ይሄ ነጥብ ነው። ይሄ ደግሞ እንዳይቀጽ ነው እንደምታዩት። ይሄ ለምሳሌ ይሄን ብፈልግ ይሄን ማድረግ ይችላል። ይሄን ከፈለኩኝ ለምሳሌ ይሄን እናድርገው። ስለዚህ እዚህ ጋር we are not አለው በለው እንደዚህ ጻፋስ ሚለውን አሁን ትንሽ ለበዛ ሳይዙ ወደ ሁለተኛው ስለወረደ ልቀንሰው ሳይዙ ነው ምን ተጋብተህ ያለው ወደ 12 ወደ 14 ወደ 22 ላድርገው ወደ 24 ወደ 36000 እንደዚህ ነው። ከዛ አሁን ኔክስትም ስትሄዱ እሱ በቃ አልባስ ስትሄዱ አሁን እንደዚህ ያደርግላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ጽሁፍ ስር ሰብ ማለት ስለዚህ እንደምታዩት በዚህ መልኩ ነው። ይሄኛው ደግሞ ይሄ 1 ለ3 ያለ በቁጥር መልክ ነው ቡሌቲኑን የሚጻፈው ይሄኛው ደግሞ ራሱ እንደምታዩት የኦርደር አድርጎ የሚጻፈው እዚህ ጋር ታያችኋል። እንደዚህ ማለት ስለዚህ ሰብሴክሽን ሄደር ምናምን ያለው ነገር ሌብል በሌብል ደረጃ የሚጻፍ ነገር ሲሆን እንደዚህ የምጽፉት ስለዚህ እያንዳንዱን ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄ ደግሞ እንደዚህ ነገር አሁን ሄዲንግ ምናምን ነገር ሲኖር ሰብታይትልስ ምናምን እንደዚህ ነገሮች ቼንጅ ስታይልም ምናምን ነገር አለ። ፋይንድ ሪፕሌስ የሆነ ነገሮችን ለመፈለግ እንደዚህ ትጠቀማላችሁ። ስለዚህ ሁሉ ነገር ቼክ ማድረግ ነው። ምናልባት የማታውቁት ነገር ያለሆነ ነገር ሁሉ ነገር በአንድ ማወቅ አይቻልም። የሆነ ነገር የሰራችሁ በደንብ እየተለማመዳችሁ የሆነ ነገር ሲያጋጥማችሁ ጉግል ማድረግ ነው። ኢንተርኔት ኮኔክሽን ካላችሁ ጉግል ላይ ገብታችሁ የሆነ ነገር መጠየቅ ለምሳሌ ይሄ እንዴት ነው የሚሰራው ስትሉ እሱ ብዙ ኦፕሽን ስለላይ ያመጣላችኋል። ያው ቼክ አድርጋችሁ ይሰራላችሁ ከሆነ ትቀበላላችሁ ማለት ነው። ከዛ የሚቀጥለው ኢንሰርት የሚል ያለ ኢንሰርት አሁን በጣም ኢንሰርት በብዛት የምንጠቀመው ቴብል ለማስገባት ነው። አሁን ይሄን ከጨረሰን በኋላ እዚህ ጋር ኢንሰርት እናድርግ እስኪ ቴብል ኢንሰርት የሚለውን ቴብል እቺን ክሊክ አድርገን እነዚህ ለምሳሌ ይሄ ሁላ በሽ 5 ምናምን 10 በአራት ግን 10 በ5 እናድርገው እስኪ ያው እንደምታዩት ቴብል ገባ እዚህ ጋር ቴብል ገባ። ከዛ በኋላ ለምሳሌ ይሄን ቴብል መጨመር ፈልጉ ትንሽ ሮ መጨመር ፈልጉ ኢንተር አድርጋችሁ መጨመር እዚህ ጋር ክሊክ ታደርጉ መጨረሻ ላይ መጣችሁ ክሊክ ታደርጉና እዚህ ጋር እንደገና አንዱ ልበላውና ባይዘይ ቅድም በጣም ያላወራነው ኢምፖርታንት ነገር እዚህ ጋር አንዱና ሪዶ ይባል ነገር አለ። እሺ አንዱ ማለት ሞዳላ መልስ አስተካክል ቅድም የሰራው አስተካክል ማለት ነው። ይሄው ሪዶ ደግሞ ደግማ ስራው የሰራው እንደገና ስራው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ክሊክ ታደርጋላችሁ ወደዶ ኢንተርታላችሁ አጫማራችሁ ከዛስ ለምሳሌ ኮለር መጨመር ተፈልጉ ደግሞ ዲዛይን ይባላል። ዲዛይን ለመጣች በዲዛይን ላይ ምንድነው ያለው ድሮ ቴብል የሚላል መጨመር ተፈልጉ ድሮ ማለት ይችላልላችሁ እንደዚህ። ከዛ ደግሞ እዚህ ቴብል ላይ መርጅ ማለት ተፈልጉ ለምሳሌ ወደ ጎንም እቺ ማዝመት ይችላልላችሁ እንዲያርጋችሁ። ከዛ እንዲህ ከተማራችሁ ለምሳሌ እነዚህን ሶስቱ እንትማን ተፈልጉ ኤስኬፕ ከዚህ ትወጡና ትመርጣላችሁ። መጀመሪያ መርጅ ማለት ተፈልጉት ይሄን ለምሳሌ ሁሉም መርጅ ማለት ተፈልጉ ትወጡና ራይት ክሊክ አድርጋችሁ እዚህ ጋር መርጅ ይላል መርጅ ሴል በቃ ያው አንድ ብቻ ወንደ ብቻ በዚህ ሰው ያሉት ማለት ነው። ነገሮች ስለዚህ እንደዚህ አሁን ምሳሌ ሪፖርት ምናምን ሲዘጋጅ ቅርጽ ሲዘጋጅ ምናምን ቴብል ዲዛይን ይደረጋል። ስለዚህ ለዛ ይጠቅማቸዋል ማለት ነው። ከዛ ግን ኢንሰርት ላይ በኋላ የተጠቀመው ነገር አይተናል። እነዚህ ነገሮች ብዙ ነገሮች ናቸው ያሉ ዲዛይን ልክ ኢንሰርት ክሊክ ስታደርጉ
ሪቦኖቹ ይቀያየራሉ እንደ ሁኔታው እንደምሰሩት ነገር ነው። ቴብል ተሰሩ ዲዛይን የሚባል ነገር ይመጣል። ሌሎች ነገሮች ማለት እዚህ ጋር ሪቦኑ ቅድም በመጀመሪያ ኦሪጂን ላይ አሁን ስኬፕ ብናደርግ ከዚህ ሆም ላይ ብንሄድ አሁን ዲዛይን ኦልሬዲ ኦኬ አሁን አለ። ግን አንዳንዴ የሌሉ ምንቶች ይመጣሉ እዚህ ጋር ኢንሰርት ስትሉ ልክ ቴብል ስትሉ እንደዚህ ነገሮች የሚቀያየሩ ነገሮች አሉ። እዚህ ጋር ኖርማሊ ያልነበሩ ነገሮች ግን ያው ኢንሰርት ላይ ፔጅ ላይ ያወጣው ምንድነው ከህትመት ጋር የተያያዘ ነው። ፕሪንት ከማድረግ ጋር የተያያዘ ነው። ለምሳሌ ኦሪየንቴሽን ያሳያቸው። ኦሪየንቴሽን ማለት ወረቀቱ ሲወጣ ወደ ጎን ይወጣ ወይስ ኖርማል ፖርትሬት ቀጥ ብሎ ይወጣ ማለት የሚለውን ነው። ይሄ ቀጥ ብሎ የሚወጣ ነው ፖርትሬት የሚያሳያችሁ። ፖርትሬት ከመረጣችሁ እንደዛ ነው። ፕሪንት ስታደርጉ ያለ ነገር ነው። ፕሪንት የት ነው ያለው? እዚህ ኖርማል እንትን ላይ ያለው። ለምሳሌ ፕሪንት ብትለው ፕሪንት ብለህ ስትለው ኦፕሽን ያመጣልህ። ለምሳሌ ምን አለ እዚህ ጋር የፕሪንተሩ ስም አለ። ፕሪንተሩ ስም አለ ደግሞ ያስመርጣቸዋል። ፔጅ የትኛውን ላድርግ ይላል። ሁሉንም ከረንት ፔጅ ማለት እቺ አሁን ኮምፒውተሩ ላይ የምታየውን ፔጅ ላድርግ ማለት ከረንት ፔጅ ነው። ፔጅ ደግሞ ከዚህ እስከዚህ ይባላል። ሁሉንም ካልኩ ደግሞ አንዳንዴ በብዛት የሚሰራው ስለ ነው። ፕሪንት ሲደረግ አንዳንድ ሰው አንድ ፔጅ ፕሪንት ማድረግ ፈልጎ እዛ ውስጥ ያለ ዶክመንት በሙሉ ያደርጋል። እቺ ኦል ስታደርጉ ካረጋችሁ እንደዛ ነው የሚያደርገው። ስለዚህ መጠንቀቅ አለባችሁ። ፔጅ ከሆነ ደግሞ በቁጥር ትገልጻላችሁ። ከዚህ እስከዚህ ደግሞ እያንዳንዱ ፔጅ ስንት ኮፒ ይወጣ የሚለውን እዚህ ጋር 1 2 እያላችሁ ከዛ ደግሞ ኮላት የሚል አለ። እቺ ነገር አሁን ብትጠፋ እንዴት ነው የሚያደርገው? ተመልከት እንግዲህ አሁን ኮላት የሚለው ምንድን ነው ያደርገው? አንደኛና ሁለት ለምሳሌ አንድ ኮፒ ካላችሁ እንዲያደርግ ማለት አንደኛ ሁለተኛ እንዲያደርግ የሚያደርገው። ግን ይሄ ስታደርጉ ደግሞ እንዳለ ጨርሰው ድጋሚ ያወጣል። ኮላት ላይ ሲሆን አንድ ለሶስት አወጡ ደግሞ ድጋሚ ያወጣል ማለት ጨርሰው ነው የሚያወጣው። ሁለት ኮፒ ምንም ብትሉ እንደዛ። ስለዚህ እቺ ነገሮችን ታያላችሁ። ምን ፕሪንት ላድርግ ያ የጠየቀ ነው። ፔጅ ሬንጅ ይባላል። ፔጅ ፐር ፔጅ ይላል። ስለዚህ ስንት ፔጅ በአንድ ሺት ላይ ይወጣ፣ በአንድ ወረቀት ላይ ስንት ፔጆች ይወጣ ይላል። ስለዚህ በአንድ ፔጅ 3 ምናምን ካላችሁ ትንሽ አድርጎ ሊያወጣ ይችላል። ግን እሱን ፕሪንት ብላችሁ እዚህ ወጣችሁ ፕሪቪው የሚባል ነገር አለ። ይሄ ከዘጋችሁ በኋላ ታሳይ እዚህ ጋር ትመጣለህ። ፕሪንት ብሎ ፕሪንት ፕሪቪው ይላል። የሆነ ልታትሙ ካሰባችሁ ፕሪቪው ላይ ምን እንደሚመስል ሲወጣ ወረቀቱ ሲወጣ ምን እንደሚመስል ያሳያችሁ እሱ ነው። ስለዚህ ስታዩት ፕሪንት ፕሪቪው ላይ ጥሩ ከሆነ በቃ ጥሩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ትዘጋላችሁ ማለት ነው። እሱን ካያችሁ በኋላ ፕሪንት ማድረግ ነው። ስለዚህ ፔጅ ላይ እንደዛ ኦሪየንቴሽን ነው ማለት የወረቀቱ ኦሪየንቴሽን። ማርጅን የሚል ነገር አለ እዚህ። ማርጅን ማለት እዚህ በግራና በቀኝ የወረቀቱ ላይ ክፍተት ምን ያህል ገባ ወጣ ማለት እንዳለበት ማለት ምን ያህል እንደሚገባ ጽሁፍ ሳይጀምር ትርፍ ቦታ መጣው ማለት ከላይ መጣቸው። ሌላው ብሬክስ የሚባል አለ። እንግዲህ ፔጅ ያንን ፔጅ የሚቆርጥበትን ማየት ትችላላችሁ። እሱ ማየት ማስገባት ጥሩ ነው ለእናንተ። ምክንያቱም አንዳንዴ ፕሪንት ማድረግ ያሰባችሁት ቦታ ሳያደርግ እንዳያልፍ። ዋተር ማርክ የሚል አለ። ዋተር ማርክ ማለት የሆነ ጽሁፍ ነው ከስሩ ነው በደንብ አይታይም፣ ግን የሆነ ወረቀት ፔጅ ሲደረግ ምልክት እንደ ምልክት እንደሚል ነገር ነው። ፔጅ ከለር፣ የፔጅ ከለር፣ ፔጅ ቦርደር እንዲዳርና ዳር ማለት ነው። ኢንዴንት የሚባል አለ። እሱም እናንተን ስፔሲንግ የሚል አለ። እሱ አለ። ግን ሁሉም ነገር ታያላችሁ። እሱን ቼክ እያደረጋችሁ ምን እንደሚሆን ሪፈረንስ ላይ ትመጣላችሁ። ኦኬ ብዙ ነገር አላየሁትም፣ ግን ብቻ እንደዚህ ነገሮች ሪፈር ማድረግ ሜኒንግ ሳለ ሪቪው ያለ ሪቪው ምንድን ነው ያለው? ትራንዚሽን አለ። ስፔሊንግ ቼክ ያደርጋል ምናምን። ሁሉም ብታዩት በውስጡ ያለው ሪቨን ውስጥ ያለውን ነገር ሁላ ማለት ነው። እዚህ ቪው ላይ ስትመጡ አሁን ለምሳሌ ስፔሊንግ ቼክ ያደርጋል። ግራመር ሪቪው ላይ ይሄኛውን ክሊክ ካደረጋችሁ ይሄን ግሩፕ ላይ ሰሌክት ላንጉዌጅ ሴት ላንጉዌጅ ላይ ወርድ ካውንት ቁጥር ምናምን ከፈለጋችሁ ምን ያህል ወርዶች እንዳሉ እና እንደዚህ ነገር ሪቪው ያደርግላችኋል፣ መረጃዎች ይሰጣችኋል በዚህ ጉዳይ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ ነገር ነው። ሌላው ቪው ይላል። ቪው ላይ እንግዲህ ይሄ ኖርማሉ ስክሪን ፕሪንት ሌአውት ነው ወይ ደግሞ የሚባለው ማለት ኖርማል ስክሪን ነው። ከዛ ውጭ ፉል ስክሪን ኮርዲንግ ከተባለ እንደዚህ ቀይረዋል፣ እንደዚህ ያደርገው ማለት ነው። እና ለመውጣት ከዚህ ስኬፕ የሚባል ልክ ያለ ለግዳጅ ትላላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር አሉ እነሱ ነገሮች። አሁን ፕሪንት ሌአውት ኖርማሉ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ፉል ስክሪን የሚል አለ። እዚህ ደግሞ በዌብ ላይ የምትልቁ ከሆነ የምታተሙት ከሆነ እንትኑ ለዌብ ሌአውት አስተካክላችሁ ነው የምትምቱት ማለት ነው። ወይ ደግሞ ዌብሳይት ላይ የሚባል ከሆነ ሌሎች ነገሮችም እንደዛ ታያላችሁ ማለት ነው። ሩለር የሚል አለ እዚህ ጋር። ሩለር ማለት እንግዲህ ወጣ ገባ ያሉ ነገሮችን ከዚህ ጋር እነዚህ ሩለሮች ናቸው። ስማችሁ ለማስተካከል ለመሳብ ምናምን ነው የሚያገለግለው። ጋይድላይን ግሪድ ላይንስ የሚባል አለ። ብቻ ሁሉም ነገሮች እያያችሁ ሞር አድቫንስድ እየሆናችሁ መጨረሻ ላይ በቃ ፐርፌክት ሆናላችሁ። ዋናው መነሻው ነገር ካወቃችሁ የት አንድ ነገር እንደሚገኝ ፈልጋችሁ ማግኘት እንደምትችሉ። ምሳሌ አሁን የሆነ ነገር ፈልጋችሁ ሆም ውስጥ ፈልጋችሁ ግሩፕ ካጣችሁ የሚሰራ
ኢንሰርት ላይ ትላለች ኢንሰርት ላይ ካጣችሁ በሌላ ላይ ትፈልጋላችሁ የምትፈልጉት ስራ እንዳለ ከዛ ውስጥ የሌለው ሪፈረንስ ላይ ትላለች ለምሳሌ እናንተ ስፔሊንግ ቼክ እንዲደረግላችሁ ፈልጋችሁ በኮሜንት ላይ ያለው ስፔሊንግ ትክክል መሆኑን ቼክ እንዲደረግላችሁ ፈልጋችሁ እንደዚህ ብላችሁ ቼክ አድርጋችሁ ሪቪው ላይ ስትመጡ ያው ስፔሊንግ ቼክ የሚል ነገር አለ ባታውቁ እንኳን እንደዚህ ስትሄዱ ትሞክራላችሁ ከዛ ሁላ ደግሞ ካልቻላችሁ ጉግል ላይ ትጽፋላችሁ ጉግል ላይ ጽፋችሁ ትፈልጋላችሁ የምትፈልጉት ነገር ቪው ይላል አው ቅድም ነግሬያችኋለሁ እነዚህ የሚያደርጉ ሌሎችም ዙም ማድረግ ይችላል ዋን ፔጅ ቱ ፔጅ የሚል ነገር አለ ብቻ 100% አለ ከዛ በላይ ዙም ማለት ማተለቅ ማሳነስ ዲዛይን ቅድም አወርተናል ሌአውት እንግዲህ እዚህ ጋር አለ ብዙ አይነት ሌአውት አለ የምታዩት ወይ ደግሞ ወርድ እንትን የሚቀመጥበት እንትን እንደዚህ ነው ማለት ነው ስለዚህ ስለዚህ ከኮላን ከማም ጋር ታያዘው እነዚህ ነገሮች አሉ ስለዚህ ይሄን ይመስላል አመሰግናለሁ የሰራው ነገር አሁን መጨረሻ ላይ ሳውንድ እስካሁን ሲማረኩት ግን ቶሎ ሲማረጋላችሁ ምን እንደምፈልገው ነገር እናንተን ለማሳየት ስለሆነ እንትን ያልኩት ሲም ማድረግ መቻል አለባችሁ ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አጋችሁ እንትን ማለት ይችላል አንዳንድ ያልገባችሁ ነገር ሞድ ላይ ካለ እዚህ ጋር ሄልፕ የሚል ነገር አለ ጥያቄ ምልክት አለች ሶ ክሊክ አድርጋችሁ ስትሉ አንዳንዶቹን ያሳያችኋል ምናልባት እሱ ኦፍላይን ሲሆን ብዙ ነገር እንትን ላይ ይችላል ግን ያሳያችኋል ማለት ነው ስለዚህ በዛ ማለት ይችላል ኢንሰርት ደግሞ ላይ ቅድም ላወራነው ቴብል ነው ያስገባነው ግን እዚህ ጋር ፎርሙላ ምናምን ኢንሰርት ማድረግ ይችላልላችሁ ኢንሰርት ላይ መጣችሁ ይኸው እዚህ ጋር አለ ኢንሰርት ሲምቦልስ ምናምን ባይዘይ የእንግሊዘኛው ላይ ኦልሞስት ሁሉ ነገር በደንብ ስለዳሰስኩት አማርኛው ላይ ያልተገለጸ ነገር ካለ ሄዳችሁ የእንግሊዘኛውን መጀመሪያ የእንግሊዘኛውን እንትን በደንብ ሰምታችሁ አማርኛው ላይ ደግሞ የበለጠ እየተብራራ ስለመጣ አማርኛውን ማየት ትችላላችሁ ይሄስ ይሄን ይመስላል ለጀማሪዎች ከዛ ይሄን ወርድን በደንብ ከተረዳችሁ ደግሞ ኤክሴልን the same thing ነው ያው እሱም ኤክሴል ለየት ብሎ ኤክሴል እንትን ነው የሚሰራው ምንድነው ማለት ኮሊት ኤክሴል ምንድነው የሚሰራው ብዙ ጊዜ ቴብል ጋር ነው ሂሳብ ቀመሮችን ነው የሚሰራው መደመር ማለት መቀነስ ማካፈል አቨሬጅ መስራት ማለት ብዙ ጊዜ ለዛ አገልግሎት ነው የሚውለው በሌላ ካልኩሌሽን ነገሮች ነው በዛት የሚውለው ቴብል ነው ኦልሬዲ ዳታም እንደዚህ ኦርጋናይዝ ለማድረግ ያገለግላል ስለዚህ ይሄን ከጨረሳችሁ በኋላ ዘሴም ነው ብዙ ነገሩ ዘሴም ነው እንትኖቹ ምናልባት ሪበኖቹ ወይም ደግሞ ዶሜኑ ምንላቸው ነገሮች ትንሽ ይለያያሉ ግን አንድ ነገር ላይ ለመዳችሁ ነገር ላይኛው በጣም እየተጠቀማቸው ነው የሚሄደው ኢቭን አፕሊኬሽኖች እነዚህ በስለስ ያው ዋለም አውቶካድም በለው የሆነ ነገርም በለው እዚህ ማይክሮሶፍት ወርድ ላይ ያያችኋቸው አንዳንድ ነገሮች በጣም ወደ 40-50% ያሉ እዛ ላይ አፕሊኬብል ናቸው እንዳለ ብዙዎች ነገሮች ተመሳሳይ ናቸው ስለዚህ መጀመሪያ እነዚህ ነገር በደንብ ከገባችሁ እንትን ነው ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ኢንሰርት ሼፕ የሚል ነገር ለምሳሌ አለ ይሄ አሁን ጥያቄ ምናምን መምራት ሲሰሩ ምናምን ነገር እንትን ይችላል ይጠቀሙት ይችላል ለምሳሌ ከዚህ ውስጥ መስመር ማስገባት አሁን ለምሳሌ ይሄ እንዲያርገ እዚህ ጋር ባሰምርበት እንደዚህ ይሄው ከዛ እዚህ መጥቼ እንደዚህ ትራያንግል ምናምን ብሰራ ለፈተናው ትራያንግል እንደዚህ ወይ እንደዚህ ነገር ብቻ ይሰራል ብቻ እዚህ ጋር ያለው እንትኖችን እንደገና ኢንሰርት ብዬ እዚህ ጋር ሌላ ትራያንግል ለመስራት ብዬ እንደዚህ ብሰራ ይሰራል ከዛ እንደገና ብቻውን ክሊክ አደርጋለሁ ይሄ ፈተና ትራያንግሎች ምናምን ለመስራት እንደዚህ ነው ሳይታሰቡ እንዴት ነው አንዴ ቆይ ሰብለሰብኝ ቆይ ብቻ በደንብ ፕራክቲስ ማድረግ አሁን የዚህ ጋር ትራያንግል ተሰርቷል ቅድም የሆነ መስተሳር ይቻላል ማለት ነውና በቃ ለዚህ መሳል ይቻላል ኢንሰርት ምናምን የሚል ነገር አለ እቺ እያንዳንዱ ነገር እዚህ ጋር እንደው ትራያንግል ዳይሜንሽን ደግሞ ሰጣላችሁ ለፈተና የሚሰራ ከሆነ ያው ፈልጋሉ የሆነ ነገር ብቻ እንደዚህ መምራርም ቆናችሁ እንደዚህ ነገሮችን መስራት ይችላል ማለት ነው ሼፕስ ውስጥ መገብታችሁ ብዙ ነገር ነው ያለው ሼፕስ አለ ሬክታንግል ራሱ አለ ለምሳሌ ይሄ ሬክታንግል ተመርጦ ይሄው አንድ ቦታ ከዛ ማታለቅ ይችላል ስለዚህ ትልቅ ሰባ ሬክታንግል ላይ ሬክታንግል ፈተና ላይ ካላችሁ እንደዚህ ሞባጋችሁ ዳይሜንሽን ሰጣችሁ ኤሪያውን ፈልጉ ምናምን ብትሉ በቃ አሁን እንደዚህ ነው የሚሰራው ስለዚህ ሞር ደግሞ እንደዚህ ነገር ወፈር ብለው እንዲታዩ ፈልጋችሁ እንደዚህ ነገሮች ሼፕ ስታይልም አለ ወዛ ውስጥ የሚገባል እንደዚህ ነገሮች ውስጥ እንዲገቡ ማለት ይችላልላችሁና ሼፕ ፊል አለ ማለት ስለዚህ ሞር ይሁን በቃ ፋርዘር እያያችሁ ማሻሻል ነው አንዴ ፐርፌክት መሆን አይቻልም ግን እንደዛ ማለት ነው ስለዚህ በጣም አመሰግናለሁ ስላዳመጣችሁኝ ሞር መጠየቅ የምትፈልጉት ነገር ሲኖር ምናምን ነገር ያልገባችሁ ነገር ደግሞ የሆነ ነገር እንትን ያላችሁ ጎግልም አለ ግን እኔም ማልችለው ነገር ካለ ጎግል ላይ አይቼ እነግራችኋለሁ ቴክስት ለማን ነው ኮሜንት ላይ የሆነ ነገር ሞክራችሁ የሚያላችሁ ነገር ካለ ብትጠይቁኝ ልረዳችሁ ዝግጁ ነኝ ማለት ነው ስለዚህ አመሰግናለሁ ለማንኛውም